Hello everyone, my name is Manas Manish Pattad. My name is Sri Shlok. Hi, my name is Siddhi Nitin Naik. I am from Satara. I have taken admission in SRH Berlin University of Applied Sciences. I'm opted for SRS Berlin University. So my experience with ES Germany was pretty amazing. From the start, from university selection till the visa process, it was very smooth, very seamless, and it was great. I have done all the necessary requirement documents. Shami ma'am and Akshay sir has helped me throughout this procedure and everybody from the ES Germany team. So basically आम्ही फेसबुकवरती जेव्हा ॲड आली रिव्ह्यूज चेक केले आणि ऑल द रिव्ह्यूज वर व्हेरी गुड आणि खूप ऑनेस्ट ओपिनियन्स होते लोकांचे अबाउट ES जर्मनी. सो आम्ही डिसाईड केलं दॅट वी आर गोइंग विथ दिस कन्सल्टन्सी. सो फर्स्ट मला RPTU केसेसलॉटनी युनिव्हर्सिटी मिळाली होती फॉर कम्प्युटर सायन्स डिग्री. देन वी डिसाइडेड टू प्रोसीड विथ द सेम. बट देन मला माझी जी प्रायोरिटीची युनिव्हर्सिटी आहे युनिव्हर्सिटी ऑफ फ्रायबर्ग तिथून ॲडमिट लेटर रिसीव्ह झालं. अँड एलिझा मॅम वॉज सो हॅपी बिकॉज त्यांचे खूप एफर्ट्स होते याच्यामध्ये. त्यांनी खूप मला गाईड केलं होतं थ्रू आउट माय ॲडमिशन जर्नी. सो देन जसं ॲडमिशन वगैरे झालं त्याच्यानंतर विजा प्रोसेस सुरू झाली. पूर्ण टीमने मला डॉक्युमेंटेशन अँड ऑल रिलेटेड सगळ्या डाऊटसोबत हेल्प केली. डॉम मिळाल्यानंतर मग दीपांशी मॅम शी इज टीम मेंबर ऑफ अकोमोडेशन टीम. सो बेसिकली त्यांनी मला पूर्ण रेंटल कॉन्ट्रॅक्ट्स चेक करणे व्हेरिफिकेशन करणे इथून सगळी मदत केली. अँड नाव आय एम रेडी टू मूव्ह टू जर्मनी.